So I'm going to use system dot set property of WebDriver dot Chrome dot driver recall and double slash Chrome driver dot exe. After that, I'm going to use Chrome driver d equal to new Chrome driver. Sir, first system dot set property ni ichcharu kada sir. అది క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయడానికి సార్. బ్రౌజర్ ని సెట్ చేయడానికి అండి. మీ పాత్ ఎక్కడ ఉందో ఆ పాత్ ఎక్కడ ఉందో పాత్ ఇవ్వడానికి అన్నమాట. ఓకే ఓకే సార్. నెక్స్ట్ సెకండ్ సార్ క్రోమ్ డ్రైవర్. సెకండ్ క్రోమ్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం క్రోమ్ డ్రైవర్ కి. ఓకే సార్. ఆ క్రోమ్ డ్రైవర్ ద్వారా పేజ్ ని ఓపెన్ చేస్తుంది అన్నమాట. d.get ఓకే ఓకే window.maximize. Once it is maximized, now what I need to do, I need to click on that link, Selenium. Inspect this element, click on the Selenium. Is there any ID? No, sir. Sir, picture, sir. Click on the Selenium. href. Is there any ID? No ID. Yes, sir. ID ఉందా? ahref. Ahref end కాదండి. So there is no ID, no name, nothing. So we can take the XPath, right? Copy XPath. So d dot find element of by dot XPath. Just copy the XPath. Okay. Dot ఏం చేయాలని Selenium click చేయాలి. ఓకేనా? Okay. Once I click on that, I need to capture this entire tab. Okay. ఈ tab మొత్తాన్ని capture చేయాలి. So just click on that and just capture this tab. Okay na? Okay. So is there any ID? No ID. For this also I'm going to take the XPath. So that I'm going to do web element drop equal to d dot find element of by dot XPath. Now each element started with the tag name. ప్రతి ఎలిమెంట్ దేంతో స్టార్ట్ అయింది? A తో స్టార్ట్ అయ్యి A తో tag name would be A. Tag name would be A. So list web element drop one equal to drop dot find elements of by dot tag name A. Okay na? A. Now change to list java dot utility function. Now I'm going to get the size of those elements. System dot out dot println drop one dot size. Now I want to read each and every element from the drop down. So for initial value I equal to 0, I less than drop one dot size ennayo ani count chestundi I plus plus. So the loop lo emotundante initial value, condition value and the incrementing value. Okay na? Okay. Now I'm going to use system dot out dot println drop one dot get of I dot get text. Save the file. So first of all, what I'm going to do, I'm not clicking, I'm not navigating back. I want to capture all the drop down elements. from the Selenium. Okay. N elements nai 20 elements nai. So I elements ani display avutay mata. So these are all the elements present in the Selenium. Okay. Okay.
Now, once I capture that element, నేను ఏం చేయాలి? I want to click first element. I want to click on the first element, second element click చేయాలి. First element click చేయాలి. I want to click on the first element, navigate back. Again, come to the selenium, click on the second element. Again, navigate back. So for that, what I'm going to do, we already captured drop one dot, drop one dot, get off I dot, click. Dot click. Once I click on that, I need to go back. So d dot navigate dot back. Okay. Once I go back, మళ్ళీ ఎక్కడికి రావాలి? మళ్ళీ selenium దగ్గర రావాలి. Again, I want to click on the next element. Okay. So we already captured that element. చూడండి, మనం already selenium click చేయటం, web element, list element capture చేసాంగా. Just copy these 3 lines and put it in the for loop statement. ఏమవుతుంది? మళ్ళీ సెలీనియంకి వస్తుంది, దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే. నౌ చేంజ్ టు జస్ట్ రిమూవ్ ద వెబ్ ఎలిమెంట్ and remove the list web element. That's all. Save the file. సార్ కంట్రోల్ ఎక్స్ సార్ ఫైల్ సేవ్ చేయడానికి? కంట్రోల్ FS. FS సార్? FS. సో చూడండి, సెలీనియంకి వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ బ్యాక్. Again, click on selenium, next element. Yes. Yes. అంటే ఇవంతా ఒకటే కదా సార్? అంటే క్రోమ్ ఎలా ఓపెన్ చేసాం మనం, ఈ ఫైర్ ఫాక్స్ ఎలా రన్ చేసాం, ఎంత అంటే పాత్రలు కొంచెం డిఫరెంట్ కదా సార్, ప్రాసెస్ ఒకటే కదా సార్? ఎస్. Got it? Yes sir. So this is how you are going to use the navigate back method. So now what I need to do, once click అయిన తర్వాత ప్రతి పేజ్ కి టైటిల్ URL కూడా కావాలి. Once I click on that, I want to get the title and URL. So for that, system dot చెప్పండి. URL అంటే ఏంటి సార్? మళ్ళీ అంటే దాని అబ్రివియేషన్. URL అంటే ఇదండి మన పేజీ, http కాలమ్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా. ఓకే సార్. ఓకే సార్. దీని URL అంటామండి. ఓకే సార్. వెబ్సైట్ ఎంటర్ చేస్తాం చూసారా, http కాలమ్, అది మనం ఇచ్చే నేమ్ URL అంటాం. దాని URL అంటామండి. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ system.out.println d.getTitle. ఓకేనా? Now save the file, close the window. Again I'm going to run as Java. see, first page title URL, first page, second page title URL, third page, fourth page. Okay, ఈ సెలీనియం లో ఉన్న డేటా అక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది సార్, దాని నేమ్స్ కాలమ్స్. మనం దాన్నే క్యాప్చర్ చేసింది, సెలీనియం లో ఉన్న డేటానే కదా, దాన్ని క్యాప్చర్ చేసాక దాంట్లో ఉన్న డేటాని వర్క్ అవుతుంది సార్. ఈ గురు డెమో సైట్ అనేది మీదా సార్? లేదండి, అది వెబ్సైట్, నార్మల్ వెబ్సైట్, అది ప్రాక్టీస్ చేసుకునే వెబ్సైట్ అది.
ఓకే. సెలీనియం ప్రాక్టీస్‌కి యూజ్ చేసుకుంటానికి వాడతారు సార్. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అసలు ఏమన్నా? చేస్తున్నాను సార్. అంటే ఈ 2 డేస్ నిన్న చేశాను కదా సార్. లైట్‌గా చ బాగా హెవీ ఫీవర్ సార్ అసల. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. చేయలేకపోయాను సార్ దాన్ని. మొన్న చేశాను సార్. ప్రీవియస్ వస్తే నేను చెప్పచ్చు సార్. ఇవన్నీ రాకపోతే, ప్రీవియస్ రాకపోతే నేను ఎన్ని చెప్పి వెళ్ళినా వేస్ట్. తొందరగా అయిపోతుంది మీ టాపిక్స్. ఓకే సార్. ఓకే. చేస్తాను సార్. అదే బాగా అంటే బాగా హెవీగా ఉంది సార్ ఫీవర్ నిన్న. ఈ రోజు కొంచెం తగ్గింది సార్. ఓకేనా? ఇలా డ్రాప్ డౌన్ ఎలిమెంట్స్ క్యాప్చర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేది రేడియో బటన్స్, చెక్ బాక్సెస్. ఓకే. రేడియో బటన్, చెక్ బాక్సెస్ అంటే ఏంటి సార్? మాకు రేడియో బటన్స్ అంటే రేడియో బటన్స్ అంటే ఇవన్నీ. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. అదొక ఇవి ఇవి అదొక ఇవి ఇవి రేడియో బటన్స్. ఇవి ఓకే రేడియో సార్. బటన్స్ ఉంటాయి. చెక్ ఓకే. బాక్సెస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సార్ వీటిని? మేల్ ఆర్ ఫీమేల్. ఓకే. యాహూలో ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు మీరు మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ జెండర్ అడుగుతుంది. అవును సార్. డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ, అప్పుడు చెక్ బాక్సెస్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే సార్. యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ రేడియో సార్? నెంబర్ ఆఫ్ చెక్ బాక్సెస్, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. రేడియో బటన్స్ లో ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. అది సో ఈ రేడియో బటన్స్ కి, చెక్ బాక్సెస్ కి ఒక సింటాక్స్, లింక్స్ కి, డ్రాప్ డౌన్ కి ఒక సింటాక్స్ అన్నమాట. ఓకే సార్. Okay, if you are using for working on drop down elements, system dot అవుట్ డాట్ out dot println object dot get of I dot get text. ఇది సింటాక్స్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ సింటాక్స్ ఫర్ డ్రాప్ డౌన్ కి, లింక్స్ కి ఒకటే సింటాక్స్. ఓకే. అండ్ రేడియో బటన్స్, అండ్ చెక్ బాక్సెస్ కి ఒక సింటాక్స్. system dot out dot println object dot get of I dot get attribute plus object dot get of I dot get attribute. ఇక్కడికి యాట్రిబ్యూట్ కి యాట్రిబ్యూట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఈ యాట్రిబ్యూట్ లో వాల్యూ మెన్షన్ చేస్తాం, ఈ యాట్రిబ్యూట్ లో స్టేటస్ మెన్షన్ చేస్తాం. అది ఎనేబుల్డ్ ఉందా, డిజేబుల్డ్ ఉందా చెక్ చేస్తాం. సో ఓకే సార్. మీ రేడియో బటన్స్ మీద మీరు కానీ, చెక్ బాక్సెస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇదే సింటాక్స్ యూస్ చేస్తాం. అదే డ్రాప్ డౌన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది యూస్ చేస్తాం. ఇది గెట్ ఆఫ్ సిస్టమ్. ఓకేనా? ఓకే. నో లింక్స్ కూడా అదే మాట. లింక్స్ కూడా సేమ్ గెట్ ఆఫ్ డాట్ గెట్ అట్రిబ్యూట్. ఇప్పుడు లింక్స్ కావాలనుకోండి, వి ఆల్రెడీ వర్క్డ్ ఇన్ ద ఓకే. ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? ఎస్ సార్. లింక్స్ కట్ చేసే ఏం చేశారు, గెట్ ఆఫ్ డాట్ గెట్ టెక్స్ట్ యూస్ చేసాం కదా. అలాగే ఎస్ సార్. డ్రాప్ డౌన్ కూడా ఇదే ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. మనం ఇంకో అప్లికేషన్ కూడా చేసాం. రిజిస్టర్ క్లిక్ చేసి అందులో డ్రాప్ డౌన్లోకి వెళ్ళి కంట్రీ నేమ్స్ తెచ్చుకున్నాం, చూసారా? అవును వీటన్నిటికీ సార్. గెట్ ఆఫ్ డాట్ గెట్ అట్రిబ్యూట్ వస్తుంది. సో గెట్ ఆఫ్ డాట్ గెట్ టెక్స్ట్ వస్తుంది. అదే మీరు రేడియో బటన్ చెక్ బాక్స్కి వచ్చేప్పటికి గెట్ అట్రిబ్యూట్ అని వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
We need to work on these two, right? We need to work on this. I want to select the first element and I want to select all these three elements. Okay. I want to select all Yes, sir. three elements. That is my syntax. So that is my scenario. So for that, so I'm going to use, so right click on the day one, go to new, click on the class, radio buttons, public static void main, click finish. So I'm going to use system dot set property of webdriver dot chrome dot driver d colon double slash chrome driver dot exe. Chrome driver d equal to chrome driver d equal to new chrome driver d dot get. So what is the page I need to work on? So I need to work on this page, right? So I'm going to Yes. copy the URL manage dot window dot maximize. Once it is maximized, now change it to Chrome driver watch dot open case. Now I want to capture this entire tab. So for that, inspect that element. So I'm going for this part. I'm going to capture this part. So is there an ID? No ID, no name. No idea, sir. So just copy X path. And each element started with the tag name script. Have you observed this? Each element started Yes, with sir. script, ended with script. Okay, na? That is a tag name. So I'm going to write Tag name, sir. web element d1 equal to d dot find element of by dot x path. Okay, by dot x path Yes. list web element d2 equal to d1 dot find elements of by dot tag name. What is the tag name? A script, sir. What is the tag name? Script, right? Script. Yes. Now what I need to do? Now change it to web element watch dot open case selenium. Similarly, change this java dot utility function. Change to list java dot utility java function. So change to list java dot utility. Now after that, what I need to do? Change to by import by watch dot open case selenium, or change to by watch dot open case selenium. Now after that, I want to get the size of those elements. System dot out dot println d2 dot size. Okay, na? d2 dot size. Okay. I want to read each and every element. So for int I equal to 0, I less than d2 dot size I plus plus. Okay, na? So after that, what I Okay, need sir. to do? I need to capture these elements now. So system dot out dot println d2 dot get of I dot get attribute value plus d2 dot get of I dot get attribute checked. దాని వాల్యూ దాన్ని చెక్ అనమాట, దాని స్టేటస్ అనమాట. ఓకేనా? Okay. ఎందుకంటే స్పేస్ ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో స్పేస్ ఉంది కాబట్టి, దేని రెండింటి మీద ఈ డ్రాప్ డౌన్ కి కాలమ్ కి కొంచెం స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఆ స్పేస్ కి ఇచ్చామన్నమాట. ఓకే, స్పేస్ ప్లస్ వాల్యూ అంటే ఇది, వాల్యూ అంటే ఇది ఆప్షన్ 1, చెక్డ్ అంటే ఎనేబుల్డా డిజేబుల్డా చూస్తుందన్నమాట. వాల్యూ అంటే ఆప్షన్ 2, వాల్యూ ఆప్షన్ 3, అట్లా. చెక్డ్ అంటే దాని స్టేటస్ ఎనేబుల్డ్ ఉందో డిజేబుల్డ్ ఉందో చూపిస్తుంది అనమాట. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్ రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్.
Script ని క్యాప్చర్ చేయట్లేదు అనమాట. ఒక్క నిమిషం, జస్ట్ we need to identify whether it is a script or not. Started with input అండి. Started with input, ended with input, not script. Input started with input and input. కానీ మనకి అక్కడ స్క్రిప్ట్ చూపించింది సార్. స్క్రిప్ట్ అనేది వేరేదండి. ఇదిగోండి ఈ ట్యాగ్, ఇది వేరే ట్యాగ్. ఓకే సార్. ఓకే. జస్ట్ స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్ చూపించేది వేరు. దట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సి ఓకే. when you click on that, these are all, there is no icon in that. Recognize చేయట్లేదు చూసారా? ఓన్లీ దీస్ ఎలిమెంట్స్ are. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ సెలెక్టెడ్, రైట్? సో 6 ఎలిమెంట్స్ అండి. సెకండ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే వి మెన్షన్ యాజ్ 1 నుంచి కదా, 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. i ఈక్వల్ టు 0 కదా, 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు మీకు 6 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఓకే సార్. నౌ ఏం చేయాలి నేను? ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ దీస్ 2 ఎలిమెంట్స్, దీస్ 3 ఎలిమెంట్స్. ఓకే. ఓకే. id is there na? So I can do d dot find element of dot id dot click. దాన్ని క్లిక్ చేయాలి ఫస్ట్. క్లిక్ చేసిన దాని స్టేటస్ కావాలి నాకు. సో I want to select these elements also. So id is, what is id here? VFP-6-0. So d dot find element of by dot id dot what is the next element? I want to select this element also. d dot find element of by dot id. Okay na? Yes sir. This is radio button and this is check boxes. So first one is radio button. First one is radio button and the second one is Tick boxes. check boxes.
So first one is true. ఓకే సార్. And the new check boxes are true. ఓకే. సార్ ట్రూ ఫాల్స్ అంటే బులియన్ అంటారా సార్ అట్లని? Null values. True false అంటే నల్ వాల్యూ. ట్రూ అయితే ఉన్న ఎనేబుల్డ్, ఫాల్స్ అయితే డిజేబుల్డ్. డిసేబుల్డ్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. This is how you are going to work with the radio buttons and check boxes. Drop down elements, links, radio button, check boxes. ఓకే. Okay. So you practice చేయండి. Tomorrow will start Yes, sir. working with actions. ఓకే సార్. ఇది సెండ్ చేస్తారు సార్ ఫైల్ నాకు. నేను పంపిస్తాను. సార్ ఇది ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్ అయిన వీడియో ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది సార్ మనకి దీనిలో? మీ డాక్యుమెంట్స్ లో జూమ్ ఫైల్లో ఉంటుంది. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్ రేపు మార్నింగ్ కొంచెం మార్నింగ్ మీకు ఏ టైంకైనా ఓకే, నాకు ఏ టైం అయినా ఓకే సార్ కొంచెం మరి